Vous êtes-vous déjà demandé si un goût pouvait raconter toute une histoire? Je ne parle pas d'histoire qu'on trouve dans les livres, non, mais de celle qui est tissée dans la survie, dans la fête, dans la résilience d'un peuple. C'est l'histoire d'une saveur qui est restée un secret, un trésor bien gardé pendant des générations. Cet élixir, c'est le Kremas. C'était la boisson des grandes occasions, les mariages, les baptêmes, les réveillons du Nouvel An. On a longtemps pensé qu'il était trop authentique, vous savez, trop fragile pour le marché mondial, pour l'uniformité. Une sorte de légende qui devait rester confinée à son île. Et c'est là que le mystère commence. Comment est-ce possible qu'à des milliers de kilomètres de son berceau, sous les néons d'une mégalopole asiatique bouillonnante, ce secret de famille soit soudainement sacré, meilleur que tous les autres? Pour comprendre cette victoire, qui semble sortie de nulle part, il faut faire un voyage. Il faut revenir à la source, en Haïti. Il faut regarder au-delà des gros titres des journaux pour vraiment découvrir ce qui fait battre le cœur de ce pays. Parce qu'il y a deux perceptions d'Haïti. D'un côté, il y a l'image qu'on voit souvent, celle des crises, de l'instabilité, et de l'autre, il y a une réalité bien plus profonde. Un cœur qui bat, fait de résilience, de traditions incroyablement riches et de crémas. En fait, le Kremas, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un symbole. C'est la preuve, liquide et savoureuse, que même dans les conditions les plus difficiles, l'art, la culture et l'excellence peuvent non seulement survivre, mais carrément s'épanouir. Et cette histoire de conquête mondiale, elle ne commence pas dans les traditions ancestrales, mais dans l'esprit audacieux de deux visionnaires. Alors, comment est-ce que tout a démarré? On est en 2014. Deux entrepreneurs, Steven Charles et Rudy Jean, observent le succès mondial d'autres liqueurs à la crème. Et là, ils se posent une question toute simple, mais absolument révolutionnaire. Et pourquoi pas le Kremas? C'était le début d'un très très long chemin. Le défi était immense. Il faut bien s'imaginer, le Kremas, c'est artisanal, c'est fait maison. Chaque famille a sa recette, chaque bouteille est unique. Pour l'exporter, il fallait le sortir de la cuisine familiale pour le faire entrer dans les standards du commerce international. Un travail de titan qui a dû allier la poésie de la tradition à la rigueur de la science. Et ce qui est fascinant ici, c'est leur philosophie. Ils n'ont pas vu la tradition comme un obstacle ou quelque chose de dépassé. Au contraire, pour eux, c'était la matière première la plus noble, la plus puissante qui soit, pour construire quelque chose d'universel. Et cette aventure nous amène à son point d'orgue, en novembre 2021. Et pas n'importe où, dans un endroit complètement inattendu, la ville-monde de Chongqing, en Chine. C'est là que se déroule le 14e sommet commercial Chine-Amérique latine et Caraïbes. Attention, ce n'est pas une petite foire régionale, on parle de la porte d'entrée vers l'un des plus grands marchés de la planète. Une vitrine gigantesque où les contrats se négocient en millions. Et au milieu de tous ces géants, il y a un stand modeste, celui d'Haïti. Il faut imaginer la scène. Le bruit, l'effervescence, des stands immenses, des marques mondiales avec des armées de commerciaux. Leurs produits, des formules optimisées, testées sur des marchés de masse, marketées à la perfection. Une vraie jungle. Et au milieu de tout ça, le Kremas. Et puis arrive le moment de vérité, la dégustation. Un geste simple. D'après le conseiller commercial haïtien qui était sur place, l'effet a été immédiat. C'est l'émotion pure d'une saveur authentique, préservée, qui a touché en plein cœur les visiteurs et les juges. D'abord la surprise, et puis le plaisir. Ce qui se jouait là, c'était bien plus que le sort d'une liqueur. C'était la reconnaissance de la créativité, de la qualité et quelque part de la dignité d'une nation entière. Et finalement, le verdict est tombé. Dans cette arène mondiale, face à des mastodontes de l'industrie, le prix de la meilleure boisson est décerné au Kremas haïtien. La victoire est totale, nette, simple et d'une puissance absolument incroyable. Alors, qu'est-ce que cette victoire signifie vraiment? C'est beaucoup plus qu'une belle histoire, c'est une leçon. Premièrement, que l'authenticité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un avantage concurrentiel énorme. Deuxièmement, que la tradition et la modernité ne sont pas ennemis. Quand on les marie, on peut créer des miracles. Et enfin, qu'un produit peut devenir le plus puissant des ambassadeurs, capable de changer la perception d'un pays tout entier. Cette simple phrase résume parfaitement cette odyssée incroyable. Ce voyage depuis les maisons de Port-au-Prince jusqu'aux lumières de Chongqing, c'est la transformation d'une histoire de manque en une histoire de maîtrise et d'excellence. Aujourd'hui, le Kremas brille en Chine, mais son histoire est peut-être juste un début. Elle nous pousse à nous poser une question bien plus large. Combien d'autres trésors comme celui-ci attendent, cachés dans des cultures qu'on a peut-être un peu trop vite jugées ou sous-estimées? Quel autre goût secret porte en lui la promesse silencieuse de la grandeur?
Today, we're going to talk about a taste that, believe it or not, holds an entire nation's history. It's a flavor that made an incredible journey from quiet family get-togethers all the way to the world stage. This is the Odyssey of Kremas. So let's start with a huge question, something to really think about. Can a taste, a single flavor, actually contain an entire history? I'm not talking about the kind of history you read in textbooks. I mean one that's woven from survival, from pure joy, and from 4 centuries of just fierce persistence. For the longest time, this particular flavor was basically a well-kept secret. The thinking was, it's too fragile for the modern world, too authentic to be mass-produced. It seemed like it was just doomed to stay an island legend forever. And that right there brings us to the big puzzle. How in the world did this secret recipe, thousands of miles from home, in this gleaming modern city, suddenly get crowned the best in the world? Well, that's the incredible story we're going to unpack right now. To really understand this underdog victory, we've got to go back to the source. Let's dive into the liquid soul of Haiti. So what even is Kremas? Well, on paper, it's a drink. It's made from coconut milk, cinnamon, and rum. But it is so much more than that. Think of it as liquid proof that art and beauty can absolutely thrive, even in the toughest of times. It's like alchemy, taking simple ingredients and making magic. This whole story is built on this amazing contrast. I mean, just picture it. On one side, you've got Haiti, a world of sugarcane fields, bustling markets, and tradition that goes way back. And on the other, Chongqing, a hyper-modern city and arena for global finance just gleaming with neon lights. These two worlds were about to collide in a big way. And the setting for this collision? It was super specific. Chongqing, China, November 2021. The event was the 14th China, Latin America, and Caribbean Business Summit. We're talking a massive showcase for international investment and cooperation. All right, so now let's get into the journey that led to this moment. This victory wasn't just some happy accident. It was a bet, a huge bet, placed inside a bottle. The story really kicks off back in 2014. You've got these 2 Haitian entrepreneurs, Stevens Charles and Rudy Jean. They're looking around, they see the global success of cream liqueurs like Bailey's and Amarula, and they ask this really simple but totally radical question: why not Kremas? And just like that one question started this 7-year-long journey. It began with that idea in 2014, and then for 6 years they were deep in the trenches, trying to marry the hard science of preservation with the poetry of the local flavor. All of it leading to that global stage in 2021. And you got to understand, what they were trying to do was immense. They had to take a recipe that was passed down through families, made by hand, and basically reverse engineer it, deconstruct it, standardize it so it was stable and consistent. But, and this was the really hard part, they had to do all that without losing its soul. And then you've got all the red tape of getting it approved for export. It was a massive undertaking. So all of that hard work brings us right back to the summit in Chongqing. This is the moment of truth. The clash of palates. Now, Haiti was there in a really official capacity. This wasn't just some little startup with a booth. Oh no, this was a national effort. The team included Ambassador Duinol Balizer and commercial advisor John Peter Caesar. They were there representing Haiti's Commercial Development Office, and their mission was clear: show the world that Haitian businesses have incredible potential. So imagine the scene. You're surrounded by all these global products, formulas tested in labs and optimized for mass markets, and then here comes Kremas. The tasting was described as a direct journey to the feeling of a tropical New Year's Eve party. It was completely different from everything else there. And the impact? It was immediate, and it was deeply human. The commercial advisor John Peter Caesar, he put it perfectly. He just said, the tasting made people happy. In this super high-stakes world of finance and trade deals, that simple, emotional reaction, it just cut through all the noise. It really struck a chord. So you can imagine, the tasting created this real buzz. The judges had their work cut out for them. And what was on the line was more than just some prize for a liqueur. It was about the dignity and the creativity of an entire nation. And that brings us to the final act, the victory of the authentic. And then, the verdict came in. At the 14th China, Latin America, and Caribbean Business Summit, the award for Best Drink went to Haitian Kremas, brought to the world by LRS Kremas. It was the culmination of that 7-year gamble. But here's the real point, and this is so important.
This was more than just a business win. It was this powerful statement. It proved that pure, undiluted authenticity, a flavor that's just so deeply rooted in its culture, could actually triumph over slick, mass-produced products on the biggest stage in the world. And that, right there, is the real takeaway from this whole incredible story. The journey of Kremas, from a home in Haiti to a stage in Chongqing, it just goes to show you that a nation's greatest wealth, it often lies in the things that are most intimate, most deep-rooted, the genius of its traditions. Kremas traveled the world and completely flipped the script, from a story of lack to one of mastery. It's a fantastic story, right? But it also makes you wonder, and this is the thought I want to leave you with. What other secrets are out there just patiently waiting to be discovered, hiding in cultures that we've maybe overlooked? What other taste holds the silent promise of greatness?